Hello, student. Good evening, all of you. Good evening, sir. So, all of you visible the screen. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. Last class we are discussed first unit. So, what is algorithm and what is flowchart? So, what is algorithm? An algorithm is a process of Step by step. step-by-step statements, sir. Statement. Procedure. Step by step procedure.
Hello. Hello. హలో సార్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. సారీ అమ్మ, పవర్ పోయింది, వైఫై నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సారీ. So, C introduction. C was developed by Dennis Rich in 1972 at the Bell Laboratories in USA, where he was working on the another development of the another platform B language. Okay, next, history and futures of C language. History of C language. C was developed by Dennis Rich in 1972 at the Bell Laboratories, USA. He was working for another same as this. So, main C is a structure-oriented programming language. C is a structure-oriented programming language. It is used for general purpose. Okay. So, C is a mid-level language, not high-level language and not otherwise low-level language. It is a mid-level language. So, mid-level language means it is ఏ విధంగా అయినా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అయినా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. Okay, so that's why we call mid-level language, mid-level programming language. So C is developed by Dennis Rich at Bell Laboratories, and we will discuss it. So, what is the uses of C language? What is the uses of C language? So, in this beginning, C was used for the developing only system application purpose. So, in the beginning of C language, only used for the developing system application. But present, we are using any general purpose. So, any general purpose like database systems, operating systems, and language interpretations, different. So, why C language? A good programmer language should have certain qualities like simplicity, efficiency, compactness, well-structured. C is one of the first language to have almost all good features like small set of keywords, okay, and strong input and output capabilities, and well-structured and modular, and availability of supporting libraries, user controllable memory management, user controllable, okay, so system level programming supports, and machine independence. So machine independence. So that is the advantages. Small set of keywords means keywords. What are the keywords? So we will discuss identifiers, keywords. Next discuss chestam identifiers and keywords, tokens, different keywords, different ante main functions, puts, otherwise semicolons functions. These are the keywords, okay, into main function. Next, hash include function, hash include and std io input output header files, cone header files. These are the keywords. Else, if else, ఇంకా చాలా number of examples ఉన్నాయి. Strong input and output. So strong input and output capability. C has strong input and strong output. Well structured and modular. So C is a structure oriented programming language. So availability of supporting libraries, library functions. Library functions means it is already inbuilt functions. So some of the library functions we will discuss in another class. User control memory management. So who are the developer and who are the user? So particularly user developer, okay, user controllable memory management. So particular user yokka management storage. System level programming support. So system level programming support, it supports for system level language. So machine independence. Machine independence means every C program compilation. So execution process anadi preprocessor assembles execution process linkups machine independence depends upon machine independence. These features make C is the one of the most popular language of most every applications.
However, because of the capability to access system resource like memory, storage, etc., a particularly popular with system program in the areas of operating system, device, drivers, network drives, compilers, interpreters, embedded programs, and system utilities. System utilities. So device drivers, network drivers, compilers, and interpreters communicate with interpreters. Embedded programming, already built-in programs, embedded program creation of programs. So system utilities is in the possible in C language. Features of C language. What is the features of C language? So it is robust. It is a robust. Robust means strongest. So it is a strongest language. So capable for handling the errors during the execution and manage the incorrect input of data. So it is a robust means it is a strong. Majorly it is a strong. So robust means ఏంటంటే capable for handling the errors గానీ bugs ని గానీ during the execution చేస్తూ and manage the incorrect inputs ఏవైనా ఉంటే so indicate చేస్తుంది. So everything indicates with errors and bugs. So rich set of built-in the functions and operators to express any complex equation and expression. Rich set to built-in functions and operators aim just expresses any complex equations ni express chestai. So express the built-in function operators and supports assembly language with features of high-level language, which is required for the any system programming language. So supports assembly language with the features of high-level language. What is high-level language? Like English, Hindi, whatever, which is required by any system programming language. So everything supports high-level language needs to convert machine language. Okay. So this is assemble chesindi. Support the assemble language with features of high-level language, which is required by any system program language. So C program. C is almost portable, which means the programs on machine can be run on another machine without modification. So C is a highly portable language because C is almost portable, which means that programs written in one machine can be run on another machine without modification or with modifications. Okay, so this is C is called highly portable language because C can run on another machines with a small modification without modifications. So that is the portable language. So can be extended by way of libraries and defining new data types. So library data types and defining new data types can be extended. So C అనే లాంగ్వేజ్ ని ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అంటే సో లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ని కానీ అదర్వైజ్ డిఫైనింగ్ న్యూ డేటా టైప్స్ ని సో అనదర్ డేటా టైప్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తూ మనం వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ది different data types. So these are the features of C language. So C is easily extensible. So mostly C is a robust language. C is a easily extensible language. And so program written in C are efficient and fast also. And C is a highly portable. It means portable means C can run on another machine language. So with the modification or without modification, we can run on the another machine also. That is the features of C language. Okay, all of you get my points? Yes, sir. Okay. So in ledama structures of history and features of C language means history is C was developed by Dennis Rich in 1972 at the Bell Laboratory in USA. So when he was working on the development of other B language, so as well as find out just C was find out by another at a very platform paina kuda run chestunnappudu C anedi 1972 lo malli develop chesadu as like B language ఏదైతే B language మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు at a time ఆ టైంలోనే మనకు 1972 లో ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు వన్ హిస్టరీ సో USA లో ఫైండ్ అవుట్ చేయబడింది ఫస్ట్ టైం. అండ్ సి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే
సి ఈజ్ ఈజీలీ టు ఎక్స్టెన్సిబుల్ అంటే ఈజీగా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రోగ్రామ్ రైటర్ ఇన్ ఎఫిషియెంట్ ఈజీగా అంటే ఫాస్ట్ గా టైప్ చేయడం అంటే రాయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీ టు ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఎఫిషియన్స్ అండ్ కాంపాక్ట్నెస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హైలీ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. హైలీ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్స్ లో మనం ఒక సిస్టమ్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అంటే స్ట్రక్చర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ ని అనదర్ సిస్టమ్ లో కూడా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది మనకు. సో ఈజ్ ఏ హైలీ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్. స్ట్రక్చర్ అండ్ execution structure. So every C program consists of one or more functions. So function is nothing but a group of statement is called function. Function is nothing but group of statement. So every statements అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది C అంటే C program consists of one or more functions. Functions means statements. So one statement కానీ otherwise more statements. Okay, each of these functions perform its own task. So here each of this function అనేది perform its own task. So every statement అనేది వాటి యొక్క own task ని perform చేస్తుంది. So the results generated by this task are passed between the functions in several ways. The results generated by this task are passed between functions in several ways. A special function called main function. So a special function is called main function should be declared with this acts the entire point of the entire set of functions. So structure of C program యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సి స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ విత్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది దేర్ పాయింట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ద ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి, మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఓపెన్ బ్రాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈచ్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ మస్ట్ బి టెర్మినేటెడ్ బై సెమీకోలన్స్. ఓకే, ఈచ్ స్టేట్మెంట్ బ్రైట్ బ్లాక్ మస్ట్ బి టెర్మినేటెడ్ బై సెమీకోలన్. సో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఏమవుతుందంటే టెర్మినేటెడ్ విత్ బై సెమీకోలన్. సో ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకే, అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ది statements are included with the curly braces which known as compared to statement. Okay, every C program అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఇంటూ ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఉంటుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ కానీ. ఓకే, ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ curly braces and block must be terminated by semicolons. Okay, statement blocks అనేది must be terminated by semicolons. సో సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఈచ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఏ హెడ్డింగ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్, list of arguments passed on the function and return data type declaration. A block that contains local variables functions, statements which any include calls other functions and may contain return statement. Okay, structure of C program. Each functions of C program consists a heading file. So that is which included with a function. So that a heading function means every C program consists a heading function. Heading function ఏంటంటే include function. It is called include function. So every program so this is as include function. So as include function. Every program consists heading function. What is the heading? As include stdio.h. stdio.h. std means as include, we are including, heading including. std means standard. I means input, o means output, dot h means header file. So this is the header file. So
Every C program consists heading file. What is the heading file? #include standard input output dot header file, or otherwise #include conio.h. Conio dot means console input output dot header file. These are the heading file. Okay. Then next, for example, consider a function that add two integers and return to the sum as an integers into add. So every program, for example, say that consider a function that add two integer variables. So in the last class we are discussing algorithms of adding two numbers కానీ flow chart మనం draw చేసాం, adding two numbers. So ఏ విధంగా చేసాం? Start చేసాం and statement read the variable values and particular గా variable values మనం some values ని assign చేసాం. Okay, then after complete the assign the values తర్వాత ఏం చేస్తుంది? అది initialize the values. Okay, initialize చేసిన తర్వాత print the results and stop the results. So results until we get the results, అదేమైంది ఇటరేషన్ అనేది స్టాప్ అయింది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా టు ఇంటూ మీన్స్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్, యాడ్ ఇంటూ ఏ అండ్ ఇంటూ బి, ఇయర్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. సో ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ కానీ ఫ్లోటింగ్ వేరియబుల్స్ ఇంటూ డేటా టైప్స్, మనం మళ్ళీ డేటా టైప్స్ నెక్స్ట్ అనదర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. డేటా టైప్స్ కానీ ఐడెంటిఫైర్స్ కానీ టోకెన్స్ కానీ ఓకే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ కానీ ఇవి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ అయితే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. So here a function task two integer variable to a and b as parameters inside. So C program can so sum of a plus b and then return the sum values ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? #include statement and global definition into main function and open braces and statement. So in the statements and close brackets. So block of the statement or block of the code statement begins with open braces and end with close braces. Okay. So this is the structure formation. So example. Sir, output. ఓకే, ఏందమ్మా డౌట్ ఏంటి? జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడండి అమ్మా. ఎగ్జిక్యూషన్ నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా? కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఓకే సార్, డోంట్ వర్రీ. సో అంటే ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ రన్నింగ్ ది సి ప్రోగ్రామ్? ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కంపైలేషన్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ స్టేట్మెంట్ అనేది చూడండి ఫస్ట్. స్ట్రక్చర్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ విధంగా బిల్ట్ ఇన్ అవుతుంది, సి స్ట్రక్చర్ ఏంది, స్ట్రక్చర్ ఓరియంటేషన్ ఏంటి అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ #include stdio dot header files #include కొన్ని header files into main function. సో హియర్ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఓపెన్ అంటే ఈ పారామీటర్స్ అంటాం, వి కాల్డ్ పారామీటర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ పారామీటర్. ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ని పారామీటర్స్. ఓకే, హియర్ ద బ్రాచెస్. సో బ్రాచెస్. సో సి ప్రోగ్రామ్ ఇన్వాల్వ్స్ ది ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్. సో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమా ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. సో one is the declaration part, one is the execution part. Okay, this is the declaration part. #include std gaani into main function is the declaration part, and execution parts means printf gaani scanf gaani. Okay, this is called execution process. Okay, one is the declaration part, another one is execution process. So every C program phases of execution for program. So ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ గ్లోబల్ డెఫినేషన్, మెయిన్ ఫంక్షన్, ఓపెన్ బ్రాకెట్స్, స్టేట్మెంట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అన్నాను. సో ఎవ్రీ బ్లాక్ అంటే ఈ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
Okay, this process are used for used to group up all statements. ఏదైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టేట్మెంట్ ని పర్టికులర్ గా ఇంక్లూడ్ చేయడం కోసం టూ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో కర్లీ బ్రాకెట్స్ విచ్ షోస్ ది హౌ మచ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్స్ స్కోప్. అదర్వైజ్ లేదంటే ద టూ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గ్రూప్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండికేట్స్ విత్ ఓపెన్ braces and close braces. Okay, then next into here main function. So main function is the main function where program execution begins. So here the main function name, what is the use of main function? So execution process edaithe undo main function begins from every C program must contain one main function. Okay, every C program must contain only one main function ఏ ఉంటుంది. Okay, so here the program begins. Main function నుంచి program అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. So this is the main function. Okay, then next ఇంకా మనం కామెంట్ లైన్స్ కానీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, comment lines gani, what is printf, what is scanf, okay, what is main function gani, okay, what is return function gani, వీటిని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, this is the statement for structure of C program. Next, phases of executions for C program. So phases of executions of a C program. A program in any high-level language which is written as a simple text file with appropriate extension. So a program is an high-level language written as a simple file. Okay, simple text file ga manam appropriate chestam for extension kosam. Then it will be compiled to generate machine code which can be run by the user as a command. So compilation means we use high-level language. Humans are used high-level language. So high-level language means English gani, Hindi gani, whatever. We are using high-level language. So any language. So compilation అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Every C language compilation complete అవ్వాలంటే high-level language to code అనేది ఏం చేసేది? Text format అనేది machine language కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో high-level language convert to machine language ఏదైతే ఈ ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని మనం compilation అంటాం. So what is the meaning of compilation? Means humans high-level language convert to machine language. This process is called compilation. Suppose English అనేది ఉంది. So English అనేది సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోదు. సో సిస్టమ్ కానీ ఎనీ మిషన్ కానీ ఎనీ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ అనేది ఏంటి? ఓన్లీ షీ కెన్ అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటబ్బా? ఏంటి మిషన్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్? సో 0 కానీ అదర్వైజ్ 1 కానీ బైనరీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే 0 and 1. ఓకే, ఈ బైనరీ కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మిషన్ లాంగ్వేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ కంపైలేషన్. సో కంపైలేషన్. సో ఈ పేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా అంటే 4 టైప్స్ గా ఉంటాయి. సో కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఆఫ్ C program is done by in our 4 separate stages. One is pre-processing and compilation, assemble and linking. Pre-processing means, so this programming language, total programming language ఏ విధంగా ఉంది? యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio గానీ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది. సో దీన్ని ప్రీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేస్తుంది? ప్రీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రీ ప్రాసెస్ చేసి దీన్ని మనకి కంపైలేషన్. సో ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో మనం ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో మనకి ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో కంపైలేషన్. సో కంపైలేషన్స్ యొక్క షార్ట్ కట్ కీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ ది కంపైలేషన్? Ctrl+F9. అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జిక్యూట్. సో కంపైల్. సో షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ కంపైలేషన్. సో హియర్ మనం ఈ కంపైల్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో కంపైలేషన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ప్రోగ్రెస్ అయ్యి కంపైలర్ డిఫాల్ట్ కంపైలర్ స్టేటస్ డన్.
సో 0 ఎర్రర్స్ అండ్ 0 వార్నింగ్స్ మీన్స్ కోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది, క్లియర్ గా ఉంటే వితౌట్ మిస్టేక్స్. సో 0 ఎర్రర్స్ అండ్ 0 వార్నింగ్స్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 1 మిస్టేక్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నేను సెమీకోలన్స్ అనేది సెమీకోలన్స్ మిస్ చేస్తున్నాను అండ్ సేవ్ చేస్తున్నాను. Ctrl+S ఫర్ సేవింగ్ ఆప్షన్. సో కంపైల్ చేయగానే ఏమైంది ఇక్కడ, సో 1 is error. Where is the error? Observe it, 7th line. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 syntax error before scanf. So scanf line above, before line లో ఏముంది, syntax errors ఉంది. What is the error? In function main functions లో error ఉందంటుంది. సో యూజర్ ఇన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది, మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఇయర్ printf లో మనకి ఇక్కడ 1 is the mirror. సో scanf above బిఫోర్ లైన్ లో scanf అనే బిఫోర్ లైన్స్ లో 1 మిస్టేక్ ఉంది. ఇక్కడ కదా నేను సెమీకోలన్ మిస్ చేసింది. ఓకే, సెమీకోలన్ మిస్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ Ctrl+S ఫర్ సేవ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమైంది, సో ఎర్రర్ డిబగ్స్ అనేది మనం క్లియర్ చేసాం. వార్నింగ్స్ ఎర్రర్ 0 అండ్ వార్నింగ్ 0. దిస్ ఇస్ ద కంపైలేషన్ ప్రాసెస్. కంపైల్ అయిన లాంగ్వేజ్, దిస్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిజే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ రన్ ఫర్ రన్నింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ టు రన్ చేయాలనుకుంటే రన్ ఆప్షన్, Ctrl+F9 ఫర్ షార్ట్ కట్ కి రన్ ఆప్షన్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ కంపైల్ రన్ చేయగానే మనకి ఏమైతుంది, సో ఎంటర్ ఎనీ 3 ఇంటిజర్ నంబర్స్. ఓకే, ఎంటర్ ఎనీ 3 ఇంటిజర్ నంబర్. సపోజ్ నేను 2 and 5 4 and 6. the smallest number among ఏమొచ్చేసింది ఇక్కడ, the smallest among number 2. సో స్మాలెస్ట్ 2, 4, and 6 లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా 2. ఓకేనా, 2 విధంగా స్మాలెస్ట్. హైయెస్ట్ నెంబర్స్ కి హైయెస్ట్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. సో లింకింగ్, సో పేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ కంపైలేషన్, అసెంబుల్ అండ్ లింకింగ్ బిట్వీన్ ది. సో సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ ఏ మెసేజ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కానీ, అదర్వైజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానమ్మా, సరే యాష్ ఇంక్లూడ్ std.h హెడర్ ఫైల్స్ కానీ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ వైడ్ ఓపెన్ ప్రాసెస్ ప్రింట్ అలో వరల్డ్ అనేది నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. రిటర్న్ 0. ఓకే, అండ్ క్లోజ్ ది కర్లీ బ్రాసెస్. సో అండ్ ఓన్లీ ఒక నేను ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ విత్ అలో వరల్డ్ కానీ వెల్కమ్ టు సి క్లాస్ అనేసి నేను ఒక ఇండికేషన్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్, ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను కాపీ చేసుకుంటానమ్మా. కంట్రోల్. ఓకే సార్ ఒక డౌట్ సార్. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది మాకు కనిపిస్తుంది సార్ టెక్స్ట్ బుక్ లోది. అయితే మీరు ఎక్కడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారో ఆ స్క్రీన్ మాకు కనిపించట్లేదు సార్. మీరైతే ఎంటర్ చేసి అది రన్ చేస్తున్నారో అది మాకు కనిపించాలి లేదు సార్. ఓకే సరే సరే, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే సరే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదమ్మా, Ctrl+C కాపీ చేసుకున్నాను. Ctrl+C ఫర్ కాపీ. సో ఓకేనమ్మా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. Yes, So, sir. okay. Okay, ash include stdio header files. Okay, ash include conio header files. Okay, into main function. Here the program begins from here into main function. Into a comma b smallest of simple integer types. Okay, printf enter any 3 integer numbers. Okay na. So scanf %d for decimal numbers. ఇంకా ఫర్దర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే నేను ప్రస్తుతానికి న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ న్యూ. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ సోర్స్ ఫైల్స్. సో ప్రాజెక్ట్ ఫైల్, సోర్స్ ఫైల్స్ మీన్స్ Ctrl+. ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో పర్టికులర్ న్యూ ఫైల్స్ సోర్స్ ఫైల్ Ctrl+N ఫర్ న్యూ. షార్ట్ కట్ కీస్ ఏందమ్మా, Ctrl+N ఫర్ న్యూ ఫైల్. ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ మీన్స్ పర్టికులర్ గా ఏదైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందో కంపెనీ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీద కంప్లీట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దే ఆర్ యూజ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. సో మనం న్యూ యూజర్స్ కాబట్టి వి యూజ్ సోర్స్ ఫైల్. సో ఐ వాంట్ టు పేస్ట్ Ctrl+V. ఇందాక మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏదైతే ఉందో యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio header ఫైల్స్ కానీ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఓపెన్ printf hello world
సో ఇందులో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయమ్మా, అయినా సరే నేను ఏం చేస్తున్నాను, అదే విధంగా రన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు సార్ సి లాంగ్వేజ్ కి సాఫ్ట్వేర్ అవునమ్మా, డెవ్ సిపిపి కానీ లేదంటే టర్బో C++ లో యూజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్కేప్ డేటా టైప్స్ సార్ పైథాన్ కి సిమిలర్ ఉంటుందా? సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ పైథాన్ కంటే ఇది కొంచెం పైథాన్ సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఇది చాలా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో అడిషనల్ గా మనకు వేరే ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, యాష్ ఇంక్లూడ్ కానీ. మనం పైథాన్ లో ఏం చేస్తాం, జస్ట్ ప్రింట్ అని, ఓన్లీ ప్రింట్ అని రాస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సరే, ASCII కోడ్ స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers, palindrome numbers, switch demo. ఓకే, కంటిన్యూ బ్రేక్. సరే, నేను రాసింది సరేనమ్మా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఇందులో ఉన్న డేటా టైప్స్ ఇది ఎలాగో మీకు ఇంపార్టెంట్. కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీన్? Yes, sir. yes sir. సో ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఒకటి యాష్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇంక్లూడ్ ఫైల్ స్టేట్మెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెడర్ ఫైల్. ఒక హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ది ఫైల్, హెడర్ ఫైల్స్ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్. సో యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో హెడర్ ఫైల్స్ అంటే కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్స్. STD మీన్స్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్స్ into main functions. Okay, it is called parameters, open braces and close braces. Open braces and close bracket. Body అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ ది కోడ్. ఈ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో వీటిని మనం ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇండికేట్స్ విత్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్. సో బిగిన్స్ విత్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ నుండి బిగిన్స్ అవుతుంది, క్లోజ్ అయ్యేది కూడా క్లోజ్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్. These total functions are statements. Is this statement one into A is one of statement, long into B one of the statement, short into C one of the statement. This total group of statement is called function. So particular every statement అనేది ఒక particular function అనేది రన్ చేస్తుంది. every statement perform one task. Okay, so this process ఏం చేస్తాను, ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ దీన్ని మనం సేవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Ctrl+S, అదర్వైజ్ లేదంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఫైల్, న్యూ ఆప్షన్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేట్ అంటే న్యూ ఫోల్డ్స్. న్యూ మీన్స్ యూజ్ ఫర్ సోర్స్ ఫైల్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్. సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ కానీ అంటే న్యూ యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సోర్స్ Ctrl+N. ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ మీన్స్ పర్టికులర్ గా ఒక కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సో వి క్రియేట్ ఓన్లీ న్యూ ఫైల్ Ctrl+N. సో సేవ్ చేయాలనుకుంటే సేవ్ యాజ్, పర్టికులర్ గా యూనిట్ నేమ్ లో డేటా టైప్స్ అని ఈ విధంగా. సో ఫైల్ ఎక్స్టెన్స్ ఏం ఇవ్వాలి మనకు, సేవ్ యాజ్ టైప్. ఫైల్ ఎక్స్టెన్స్ ఏంది, సో పైథాన్ కి అయితే ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం, .py. విజుడ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, పైథాన్ కి అయితే .py. బట్ ఇక్కడ సి కి అయితే మేము యూజ్ చేస్తాం డేటా టైప్ .c. లేదంటే ఇక్కడ నేను ఇన్ కేస్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ మై నేమ్ ఆల్సో, ramu.c, సేవ్. ఓకే, సో ఈ నేమ్ ఏం ఇండికేట్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, నేను సేవ్ విత్ మై నేమ్ ram.c. .c మీన్స్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. ఓకే, సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏమి లేదమ్మా. ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, హెడ్డింగ్ ఏముంటుందంటే యాష్ ఇంక్లూడ్. వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇంక్లూడ్ మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది. ఓకే, ఫంక్షన్స్ లో మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంటీజర్స్ డేటా టైప్స్ కానీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐడెంటిఫైర్స్, బేసిక్స్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద సి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ప్రింట్ఎఫ్,
scanf, reading purpose. 2 printf gaani scanf gaani ఏ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో printf used for the predefined function ఏంటంటే is for the only print the text of screen పైన మనం print the text on the screen. ఓకే, printf used for print the text of screen. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లో కంపైల్ చేస్తే మనకు వితౌట్ సో నేను క్లోజ్ చేస్తున్నానమ్మా ఒకసారి, వితౌట్ చేంజెస్ నో. సో ఏ విధంగా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? సో సర్చ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి డెవ్ సిప్లిపి ఆర్ C++. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ టైం నుంచి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Just take to loading time for the opening. స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. సో ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా మనకు Ctrl+N అని క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా న్యూ ఆప్షన్, Ctrl+N ఫర్ న్యూ. ఆర్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి మనకు న్యూ ఆప్షన్, ఫైల్ న్యూ సోర్స్ ఫైల్. సో మనకి ఫైల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ రీఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్, పర్టికులర్ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. 4th యూనిట్ C program files, smallest of 3 numbers, open. ఓకే, ఈ విధంగా ఓపెన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ కంపైలేషన్ ఫర్ షార్ట్కట్ కీస్ Ctrl+F9. ఓకే, సో రన్ చేయాలంటే Ctrl+F10. కంపైలేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్? కంపైలేషన్ మీన్స్ సో ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ టు మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో పర్మిషన్ డినైడ్ ఈ విధంగా. ఓకే, కంపైల్ అండ్ రన్ చేయగానే ఇక్కడ 0 errors 0 warnings. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం డైరెక్ట్ కంపైల్ అండ్ రన్ కోసం F9 ఎట్ ఎ టైం కంపైల్ అవుతుంది అండ్ రన్ అవుతుంది. 0 errors అండ్ 0 warnings. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకవేళ క్లియర్ ఉంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద pre-processing and compilation and assemble and linking process. So this is the structure of C program and execution of C program. So what is the shortcut key for execution? Ctrl+F9 for compilation, Ctrl+F10 for run. Okay, and only F9 for compile and run. So compilation, pre-processing. In this stage, the text file parsed and all comment or stripped and broken lines are joined. Then the lines start with hash characters and interpreted by the pre-process and appropriate the modification and made of the code. Pre-processing is a simple macro language with a small set of syntax and okay. In reducing representation in the case and hash includes instruct pre-process include the content from std.h, std and h dot file into the present source of the file in this location. Okay, pre-processing lo em chesam hash include instruct. Okay, hash include instructs content from std means standard input output, dot h means header file. And compilation, in this stage the pre-processed code is translated the human readable assembly instruction known as intermediate code with the can be understood by the assemble specified to the machine. So compilation means em ledamma, human readable language edaithe undo English, intermediate code emaitundo adi can be understood and assemble to specified to machine. Okay, so high level language to convert to machine language ki convert avutundi compilation. And assemble, in this stage assemble is used to translate the assemble instruction to the binary object code. So ఈ కంపైలేషన్ ఏమైంది, అసెంబుల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా. సో అసెంబుల్ ఏం చేస్తుందంటే సో అసెంబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బైనరీ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్. ఓకే, టు రన్ ది టార్గెట్ ప్రాసెస్ చేయడం కోసం అసెంబుల్ కంట్రోల్. లింకింగ్, ద ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ given to the code, but it is doesn't contain code from the libraries used to the program. So some library functions untai. Observe it first C program.
సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కామెంట్ లైన్స్. సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఉంటాయి, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఉంటాయి. కామెంట్ లైన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఓన్లీ ఇండికేషన్ పర్పస్ కోసం. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఫర్దర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అండ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ కానీ. సో ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ అల్లో వరల్డ్. సో సి అనే ప్రోగ్రామ్స్ లో అల్లో వరల్డ్ అనే వర్డ్ ప్రింట్ చేయడం కోసం ఒక స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఇస్తాం, యాష్ ఇన్క్లూడ్ std io.h అని కానీ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ వైడ్ గా అండ్ ఓపెన్ బ్రాసెస్. ఓకే, ఓపెన్ బ్రాసెస్ printf. సో printf used for the visible screen. So what is the use of printf? So printf is a function in C which print text on the screen. So printf, what is the use of printf? This printf function used for the print the text on the screen. So read print చేసిన స్క్రీన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే స్క్రీన్ పైన printf అనేది ఏం యూజ్ అవుతుందంటే వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం యూజ్ అవుతుంది printf. అండ్ రిటర్న్ 0, టెర్మినేట్ ది ప్రోగ్రామ్ 0, రిటర్న్ 0, we want to exit from the program. So రిటర్న్ అవ్వాలనుకుంటే రిటర్న్ 0. So above simple program print the message welcome to C program as many construct the given steps. So running the process కానీ కంపైలేషన్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఈ విధంగా అలో చెక్ ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్. సో ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా అంటే యాష్ ఇన్క్లూడ్ stdio కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాసెస్. ఓకే, printf స్టేట్మెంట్ అండ్ so every printf statements end with semicolon amma. Every printf statement end with semicolons. This called semicolon. Okay, next everything explain chestanu, brasses gaani, next printf gaani, into main function gaani, wide main functions gaani. Okay, and comment lines. Comments are way of explaining what makes a program. So comments are a way of explaining what makes a program. అంటే సపోజ్ ఆ కామెంట్ లైన్ దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దేన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి అంటే కామెంట్ లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఇగ్నోరింగ్ ది కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం డిఫరెంట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ కానీ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. స్లాష్ విత్ ఆస్టరిక్ సింబల్ అండ్ డబుల్ స్లాష్ ని యూజ్ చేస్తాం. వి విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఈస్ basics of C language. Today complete structure, evaluation of C language. Okay Namma, any doubts? No sir. సో ఏం లేదమ్మా, మెయిన్ గా ఏంటంటే సి యొక్క ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా. ఓకే, జస్ట్ ఏంటంటే యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, వన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ బ్రాసెస్ ఇంటూ మెయిన్ ఇంటూ ఇయర్ వేరియబుల్ డేటా టైప్స్ అంటాం. ఇవి సింపుల్ డేటా టైప్స్ అంటే డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్స్ కానీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్స్ అని, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్, అన్సైన్డ్ డేటా టైప్స్, డబుల్ డేటా టైప్స్ అని కానీ, యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ స్ట్రింగ్ కానీ అర్రేస్ కానీ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. సో వి విల్ డిస్కస్ అనదర్ క్లాస్. ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ సెకండ్ యూనిట్ ని ఒక దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఫస్ట్ నుంచి ఏముంది ఒకసారి చదవండి అందరు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ సార్ సెమిస్టర్ 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి కదా సార్. ఓకే, నేను పర్సనల్ గా ఇస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ మీకు ఏదైతే మోడల్ పేపర్ లో సెండ్ చేయండి. ఓకే, షేర్ చేస్తానమ్మా నేను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా. సార్ ఇప్పుడు మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకవేళ మా ఫోన్ యాప్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఏది రిఫర్ చేస్తారు సార్ మాకు? W3 స్కూల్లో డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయమ్మా, చూడండి W3 స్కూల్ అని కొట్టండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ W3 స్కూల్స్ కి. ఇంకా అంటే పైథాన్ అండ్ సి వాటికి అయితే మాకు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీసింగ్ కి కావాలి. మొబైల్ అయితే W3 స్కూల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఈజీగా రన్ అవుతాయి. ఓకేనా, చూపించాలా మరి అది కూడా ఒకసారి కూడా చూపించండి సార్.
సరే నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? Okay, 5 sir. o'clock అవుతుంది ఆల్రెడీ. మళ్ళీ Okay, sir. Okay, sir. physical Thank you, sir. departments. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. 75